Yeah, we are live. Hello, everybody. Welcome to another webinar by Anajori in collaboration with ITSESTA. We have another frontline COVID warrior with us today, Dr. Jayashree Medhi. And the topic today is very important and very relevant to what is happening in Assam in terms of the treatments available for COVID patients. We will dig deeper into what plasma therapy is, how people can donate, and what it means for more people to come out and donate. So before going to you, Dr. Jayashree, I'll just start off with the introduction of Anajori and ITSESTA, and then we'll go over to you. So Anajori is a non-profit platform, and they have been working to engage and promote various kinds of social initiatives, leadership building, as well as entrepreneurship in Assam, as well as the Northeastern region. From the past couple of months, we have been organizing webinars with speakers from various sections of society to create a network of like-minded change makers in Assam. I'll speak briefly about what ITSESTA is. So ITSESTA stands for Society for Empowerment and Social Transformation. Their main aim is to usher in positive long-term transformation in society through empowering marginalized groups. So that's all about us, and I'll focus on Dr. Jayashree now. So Dr. Jayashree is currently working as the plasma coordinator at Guwahati Medical College and Hospital. So she has been doing some super important work, and we really thank you that you have taken out the time from your very busy schedule to come talk with us today for our audience. So thank you so much for that. Hello. I will ask you to start with an introduction. Tell us a little bit about yourself and how you ended up being the plasma coordinator at GMCH. Sure. Hello, Namaskar. Myself, Dr. Jayashree Medhi. Basically, I belong to medicine department, GMCH. I did my MD there. And then since July 17, I have been working as one of the plasma coordinators here. And presently, I'm doing my part of job as COVID warrior since last 29 days. So this much. Great. Can you talk a little bit about your schedule? How do you have breaks? How have you guys been coping up with? It's an onslaught, I'm assuming now. Yeah, actually, when I was in plasma coordinator group, so since July 17th, just before my COVID duties, so I was, we have to attend all the farewell ceremonies of the patients who have recovered from COVID and were about to go home. We used to have directly interact with them. So that was it was not some time bound, like nothing as such was there, because farewell ceremonies they used to have at different time, so we have to go there and attend them. But since last 29 days I'm in COVID duty, so I'm managing it at my convenient time. Okay. Good to know that you have been able to do that. So main topic to plasma. It's pretty much a buzzword, and I'm sure bahut manhe huni se plasma kotha, but we want to be able to give them the accurate information. Plasma ki hoy aru plasma therapy ki hoy basically. Apuni kon ko pariban etu? Yeah, বহুত important topic আজিৰ কাৰণে, because plasma therapy আৰু plasma donors বহুত questions ahe aru manuhe janibo khuje. And the thing is that when we attend our farewell ceremonies, then only is the direct conversation that happens between the patient who have recovered and between us. So তেতিয়া আমি patient খিনিক ভালকে বুজোৱা যায় যে plasma therapy কি হয়, donors কেনেকে কোন কোন eligible হয় এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত। গতিকে thank you for asking such good questions, because it will spread awareness as well. So plasma therapy হৈছে, plasma as the name suggests, it is the liquid portion of the blood. So এজন convalescent, আমি সম্পূৰ্ণ টাৰ্মটো হৈছে convalescent plasma therapy. Convalescent meaning the patient who is recovering from plasma corona. যেজন সুস্থ হৈ উঠা ৰোগী, মানে হৈ আছে সুস্থ, সেইটো অৱস্থাত আমি convalescent টাৰ্মটো ইউজ কৰো। আৰু প্লাজমা হৈছে liquid portion of the blood. Therapy means সেই liquid portion of the blood recovered patient এজনৰ পৰা আনি পিনে যদি আমি এজন অসুস্থ অৰ্থাৎ
কৰোনা হৈ থকা মানুহ এজনৰ গাত দিব পাৰো তেনেহলে সেই sort of treatmentক আমি প্লাজমা থেৰাপি বুলি কওঁ in short. So convalescent plasma therapy is that much. এটা কথা আছে যে তাত কিছুমান eligibility criteria থাকে 18 to 60 years is the time age limit for to be a plasma donor. Okay. ইয়াৰে ভিতৰত যিসকল মানুহে ওজন ধৰা ওজন এটা ক্ৰাইটেৰিয়া হয় more than 55 kg বা more than 50 kg এইখিনি এটা ক্ৰাইটেৰিয়া হয় তাতকে তলত দিব নোৱাৰে. Then the most important criteria to hoise he has to be a COVID patient who has recovered and it should be minimum of 28 days from his first negative swab test. Mane tor prothom negative swab test or pora tor at least minimum of 28 days cross hobo lagib. Titia tor jon donor hisabe eligible hobo. Tar upori boys to mo already kolu 18 to 60 years and interestingly mane amar yat ji hokol female ase june already pregnant hoise ba jun jar matri hokal amar তেওঁলোকে ডোনৰ হ'ব নোৱাৰে ইয়াৰ কিছুমান কাৰণ আছে আহিম তালিকে তো এইখিনি হৈছে আমাৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া যিসকল মানুহে আমাক সদায় পাই থকা কোৱেশ্চন এটা মই এতিয়া কৈয়ে দিছো লগতে প্ৰেছাৰ থাকে মানুহৰ তেওঁলোকে আমাক সুধে যে আমি দিব পাৰিম নে নাই এনসাৰটো হৈছে পাৰিব যদি প্ৰেছাৰ আপোনালোকৰ কন্ট্ৰোলড হৈ আছে that is patients who are with controlled hypertension they can be donors. Patient diabetic patient jar control hoye ase either on oral treatment that is oral hypoglycemic ami jitu ko etu jodi treatment or control hoye ase tenuka patient to dibo paribo khali jitu amar NACO guidelines ase blood donation criteria tar accordingly ji hokol diabetic rogi ase insulin or ase teolokor para lua hua nai khali. Okay, so ekhini eligibility criteria khini. Okay, thank you for the information. I think 28 days to apuni into kole. I think it's 28 days, right? I'm stating you correctly. Yeah, 28 days. It should be minimum of 28 days from the first negative swab test. Okay. I think that is very important information. Je manue kunkale jabo lagibo and you don't have much time to wait, I guess, before you plan to donate. So can you tell us a little bit kenukwa dhornor patients of plasma therapy dia hoise? And what is the success rate? How does it look like? Okay. So plasma therapy jitu ase etu mo okoman dikoleke koiso tumak kotha khini je plasma therapy is it is not the first time we are we are using this plasma therapy. Actually plasma therapy concept to asile more than 100 years agor jetia tumar 1920 90 18 titiao jetia pandemic hoisile titia plasma therapy concept to ahisile titia taro agor in fact যিকোনো ভাইরাল ডিজিজ তিতিয়া হৈছিলে তিতিয়াৰ সময়ৰ কথা কৈছো মই 1900s অৰ ইনি সময়ৰ কথা কৈছো তিতিয়া ভাইরাল ডিজিজ বিলাক আহিছিলে তিতিয়া মানুহে প্লাজমা থেৰাপি কনসেপ্টটো মানে উলিয়াইছিলে যত মানে প্লাজমা থেৰাপি দিয়াৰ পিছত দেখা গৈছিল যে মানুহ বিলাকে ৰিকভাৰ কৰিছে আৰু সেকেন্ড টাইম হোৱাৰ চান্সটো বা সম্ভাৱনাটো যথেষ্টখিনি কমি গৈছে তাত পৰা প্ৰথম ষ্টাৰ্ট হৈছে যে প্লাজমা থেৰাপি কনসেপ্ট তো তাৰ পৰা এতিয়া আমি এতিয়া কৰোনা ভাইৰাছ যেটো চলি আছে এন্ড ইয়াৰ আমাৰ কোনো দেখতে এটলিষ্ট মই কবলৈ গলে এতিয়া লাগে অসমতো অহাই নাই কতো অহা নাই ভালকে আমাৰ ভ্যাকচিন আমাৰ বা স্পেসিফিক ট্ৰিটমেন্ট আমাৰ হাতত অহা নাই সো এইখিনি সময়ত যিকোনো ধৰণৰ ট্ৰিটমেন্ট যেটো আমি ইউজ কৰি আছো কৰোনা ট্ৰিটমেন্টৰ কাৰণে হেতু আমি ইনভেষ্টিগেশনাল থেৰাপি বুলি কওঁ এন্ড কনভালেসেন্ট প্লাজমা থেৰাপি ইজ ওয়ান অফ দা ইনভেষ্টিগেশনাল থেৰাপি আৰু ইয়াত একচুয়ালি কি হয় প্লাজমা থেৰাপি মানে কোন পেশেন্টক দিয়া হয় হেতুৰ বিষয়ে এটা কবলে গলে এটা ডাঙৰ ষ্টাডি মাল্টি সেন্ট্ৰিক ষ্টাডিজ কিছুমান হৈ আছে আৰু হেবিলাকৰ পৰা তোমাৰ যেটো কনক্লুশন হেতু কনক্লুশনটো এনেকে ড্ৰ কৰা হৈছে যে যদি তুমি ক্ৰিটিক্যালি ইল পেশেন্টছক দিয়া প্লাজমা থেৰাপি দেন দ্যাট ইজ নট অফ মাচ বেনিফিট মানে যিজন আমি ক্লিনিক্যালি যেতিয়া কৰোনা ভাইৰাছ পেশেন্ট এজন আমাৰ ওচৰলৈ আহে উই ক্লিনিক্যালি ডিফাইন দেম এজ টু বি আ মাইল্ড মডাৰেট এণ্ড সিভিয়াৰ কেसेस সো একেবাৰে সিভিয়াৰ আৰু ক্ৰিটিক্যাল কেস বিলাকত প্লাজমা থেৰাপিৰ বিশেষ ৰোল নাথাকে Okay. যদি আমি মাইল্ড আৰু মানে মাইল্ড মডাৰেট কেছত আমি যদি প্লাজমা থেৰাপি দিব পাৰো দ্যাট ইজ দা আৰ্লিয়েষ্ট পাৰ্ট অফ দা ডিজিজ লাইক আৰ্লি পাৰ্ট অফ দা ডিজিজত যদি আমি কৰোনা প্লাজমা থেৰাপি দিব পাৰো ইট ইজ সিম টু বি মাচ মোৰ বেনিফিশিয়াল নতুনকে বহুত ষ্টাডিজ আহি আছে তোমাৰ ধৰা ষ্টাডিজ আহিছিলে ৰিসেন্টলি ICMR 9th মানে এটো মাহৰে 9th পাবলিশ কৰিছিলে
they have collected around 467 patients or data collect kori kine eta study publish korisile jot tahati koisile je teloke plasma therapy bikhesh heri poa nai result poa nai. But the thing is that it depends on the stage at which you are using the plasma therapy. I mean, Northeast or Jikhini, GMCH being the largest center. Yeah, Jiman Kini, patient or earliest stage of Digo Pariso, Tulona Mulak, Teloko result Kini Bud Pat. Okay. So, Sabale Gole, Mayo Clinic or Jiketa study is a thermote plasma therapy beneficial. But plasma therapy due to effectiveness, it will be longer term of Gampajam. মানে লং টার্ম ফলো আপ ষ্টাডিজ যিবিলাক হয় সেইটো আমি যেতিয়া ভালকে সবিশেষ গম পাই যাম কিন্তু আৰ্লি ষ্টেজ অফ দ্য ডিজিজৰ কাৰণে প্লাজমা থেৰাপি ইজ ওৱান অফ দ্য বেষ্ট এভেইলেবল অপচন ওকে আপোনালোকে ওকে থ্যাংক ইউ ৰিকভাৰী ৰেট টু সোনকালে ৰিকভাৰ হোৱা দেখে হেনেকুৱা টাইপ অফ অবজাৰভেশনস ওকে মানে তুমি মাইল যদি আৰ্লি ষ্টেজ অফ দ্য ডিজিজৰ দিছা তেনে ৰিকভাৰী ৰেট ইজ একচুয়ালি আমি ভাল পাইছো এতিয়ালৈকে আমি এতিয়ালৈকে পাবলিশ কৰা নাই বা ধৰা যিখিনি আমি দেখি আহিছো আমি সেইখিনিৰ ওপৰত যিখিনি ক'ব পাৰো Okay, thank you for the information. We already have a question and I would just like to actually let people know. Jodi apnalokor kiba question ase, please message or type kori dibo. Even if you're watching through Facebook Live, make sure you type the questions into the message box and we would be monitoring that. So Milind Dattar pra question ta is how often can one donate? Okay, so okay. Once you have donated plasma, you can be you can donate the next within next 15 days. It's very easy. Okay, but you have to be within that 28 days period, I'm assuming, right? Yeah, the first donation, it's you have to fulfill all the eligibility criteria. That is 28 days, then 18 to 60 years. Then once you have filled that criteria, you have donated. That's you can take maximum 15 days, minimum 15 days of gap, and then you can donate again. Oh, okay, that's good to know. So here 28 days to call first time or kind of criteria. You can keep donating basically. Okay, okay, understood. Aru plasma manhe keneke jabo pare donate koribole ko pare mane kimanta centers ase ohomot etia, how can they reach out if they want to donate? বহুত ভাল question in fact. কারণ যিসকল এনেটো আমি জিএমচিএইচৰ পৰা আমি as a part of আমাৰ যিখিনি কোঅৰ্ডিনেটৰ গ্ৰুপ আমি টু ফেয়াৰৱেল সেৰেমনি যে তোমাৰ এটেন্ড কৰো তাত ডাইৰেক্টলি ইন্টাৰেক্ট কৰো আৰু পেশেন্টক যেতিয়া বুজাই দিও there is a consent form, they can fill it up and then we call them at 28 days so that you can give a reminder that you have given the consent and now you are eligible and you can come to us. The thing is that we are getting a lot of support from the government in collaboration with NHM, National Health Mission, and they're providing the free transportation. So that's the greatest help our donors are getting here in Assam. Okay. Hiwati, mane jikhini amar donor ase, thora jikhini donor ami directly interact kori kina paisu, hikhini to ami directly bujai dibo parisu. Kintu jodi aji amar live VR through re kunba contact koribo bisare, tenehole amar helpline number eta ase, hetu is 104. So tahati jodi 104 কল কৰে তেনেহলে তাহাঁতে গোটেইখিনি বস্তু বুজাই দিব পৰা যাব যে তেওঁলোকে কেনেকৈ কন্টেক্ট কৰিব ট্ৰান্সপোৰ্টেশনৰ কাৰণে হওক আৰু লৈ অহাৰ অনা নিয়াৰ সকলো ব্যৱস্থা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ওকে আৰু কেটা সেন্টাৰ আছে অসমত কিমান আমাৰ জিএমচি এএমচি এছএমচি টিএমচি যোৰহাট মেডিকেল কলেজ সো বৰপেটা এণ্ড ডিফু আৰ ইন লাইন Okay. 42 areas that are basically state khondori side geographically hoy. Okay. Aru eta question ase Milinor pra eta donation er kejon patient tok help koribo paribo? Is it a 1:1 ratio? So very good question, Milin. The thing is that maximum we can take 500 ml at each setting from one patient. Okay. And maximum transfusion, the first transfusion that we give to the patient is 200 ml. Okay. And the next, if we have to get the next dose, then we have to take another 12 to 24 hours gap, and then we infuse another 200 ml. Mane 400 ml ami patientor karone use koribo lage. So dhara ejon patientor para ezone jodi 500 ml donate kore tenahole ejon patient jodi duta dose loy ejon patient aru eta dose lote dujon patient tenukwa. Okay. Aru on an average generally ejon patient of I know it's a very vague question and it would depend on probably the situation, but generally kiman apnalake kiba enka figure? Actually, it depends on the clinical improvement.
So clinical parameters are depend kori ami kisumanok first dose kisumanok second dose enake depend mane etu clinical totally a clinical decision. Okay. The guideline says that you have to infuse it like 200 ml at the first setting, and then if the second dose is needed, you have to wait for another 12 to 24 hours. Okay, gotcha. Our other question is, why can't a woman who has ever been pregnant donate plasma? Yeah, very good question. The thing is that pregnancy, whenever a female becomes pregnant, she has the fetus with her, and 50% of the genetic material of the fetus, it belongs to the paternal side. So Okay. it behaves like a foreign antigen. So anything that is not that doesn't belong to the mother is a foreign thing for the mother's body. So it will form a kind of antibody that is a kind of reaction to that particular antigen in each and every pregnancy. But this sort of antibodies are not harmful to the mother's body. But that can be harmful to someone else if we infuse the same plasma to someone else. So this is the reason that we can't infuse pregnant women or women who have been ever pregnant to someone else. The thing is that if you can taste the HLA testing বুলি এটা টেষ্ট আছে, যদি আমি HLA টেষ্ট কৰি ল'ব পাৰো in prior setting তেতিয়া হয়তো আমি দিব পাৰিম, কিন্তু মানে it depends on the country you belong to. ইণ্ডিয়াৰ দৰে কাণ্ট্ৰিত HLA টেষ্টিং আৰু এইখিনি গোটেইখিনি সা সুবিধা উপলব্ধ হ'ব লাগিব আগত। So in general, আমি ক্ৰাইটেৰিয়াটো ৰাখিছো যে দিব নোৱাৰি pregnant হওক বা যেতিয়া pregnant. Okay, what criteria for pre-checking, and that has to be maintained. Okay. At a question on success rate, and I know it's a fluid situation and changing situation, but is there any data on percentage of patients cured after taking plasma? Actually, it to update hoye ase. We'll be coming with this. Okay, cool. Aru eta question hol ki donate kora process to okman ko paribo niki? Is it similar to a blood donation for a donor? What can a donor expect when he or she goes to donate plasma? Tumar okaman kari mo question to repeat koriba niki? Apuni man donation process to keneকুৱা ko paribo niki? Blood donation or nisna situation ne mane ejon donor e ki expect koribo pare when he or she goes to donate? Okay, so amar jitu it is quite similar to blood donation, but easier than blood donation. The thing is that corona patient jeta mane willingly convalescent plasma donator karone amak call kore, first kotha ekdom ghorar pora koisu patient jonok transportation free transportation loi aha hoy. Then there comes the pre donation counseling plus testing hoy. So pre-donation testing তোমাৰ আমাৰ যিখিনি normal blood donation কাৰণে আমি test কৰো, সেইখিনি আমি ইয়াৰ কাৰণেও কৰো, plasma donation কাৰণেও কৰো, like ruling out the infectious agents like malaria, HIV, hepatitis. So এইখিনি আছে নেকি আমি সেইখিনি rule out কৰিব লাগিব. Then most importantly we go for whether the patient is still infective হয় নেকি. তো আমি আকৌ test কৰো for corona. And then secondly the neutralizing antibody amount. So how much antibody that person has is very important, and we do that much of testing for that particular patient. Aru baki khini routine workup, mane hemoglobin kiman ase, less than 12.5 hemoglobin thakile ami donation lobo nwaru patient or para. I mean jodi patient nije anemic hoy tene hole dibo nwari. So ikhini pre donation test khini kora hoy. So pre donation test or pisot আমি সেই consent দিয়া donor june pre-donation test খিনি কৰালে তাৰ পৰা আমি eligible donors কেটা আমি উলিয়াই লওঁ, and then we proceed for the further process. Further process to হৈছে যে যেটো blood donation process হয় তাকে অলপ different হয় এটো completely machine এটা আছে আমাৰ যত apheresis machine বুলি কয় এটো, যত selectively plasma portion to উলিয়াই লোৱা হয় আৰু বাকি যিখিনি component of blood আছে সেইখিনি it gets transfused back to the patient. So that process is called as apheresis. So it completely machinery bostu hoy aru safest e karone hoy karon protekjon patient er karone belek plasma kit byabohar kora hoy. Ejon patient er karone ton belek plasma kit thakibo aru each and every time patient change hoar loge plasma kito change kori dia hoy. Gotike it is one of the safest buli kom aru painless aru easy process hoy. Ikini hoy process. Is there any sort of like side effects? I don't think side effects is the right word, but jenike blood donate kora pisot people might feel a bit dizzy or
হেনকুৱা কিবা হ'ব পাৰে নেকি ডোনাৰ্ছৰ? Actually নহয় ভাল কুৱেশ্যন ইনফেক্ট কাৰণ ব্লাড ডোনেশ্যনৰ পিছত ব্লাড মই অলৰেডি ক'লো যেনেকে যে ব্লাড ডোনেশ্যনতকেও ইজি প্ৰচেছ হয় ইনফেক্ট আমাৰ এইটো আৰু ইয়াত যেহেতু তোমাৰ ব্লাড লছ নহয় পেচেণ্টৰ অকল এজ আই হেভ অলৰেডি মেনশ্যন কি প্লাজমা ইজ অনলি দ্য লিকুইড পৰ্চন and interestingly it constitutes around 55% of your blood. Rest of the blood is your other and plasma is equal to around 55% of the total blood. So tare bhitorat all maximum jodi 500 ml loa hoy it means nothing like 10% of your volume. So it feels nothing. The patient doesn't have any side effect usually. Okay. Donor basically eko chinta koribo loge eko situation nohoy ketia. Okay. And I think আপোনালোকে যিমান already pre-test কৰে তাতে already যদি কোনবা vulnerable population থাকে তাহাঁতি ওলাই যায়. So it's only people who are healthy and capable of donating will be taken forward, right? Yeah. So আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ response পাইছে এতিয়া from people who have recovered? Enough মানুহ আহিছে নে donate কৰিবলে? What is the situation? Actually কি হয় যদি আমি statistics to চাও এতিয়া অসমৰ around 1,60,000 মানুহ infected হৈছে এতিয়ালৈকে আৰু around 1,30,000 মানুহ ধৰা তোমাৰ recover হৈ পিনে ঘৰলৈ গৈছে কিন্তু মই GMCH যিখিনি ধৰা ডাটা খিনি কৈ আছো যে around 714 patients যোৱাকালিলৈকে donate কৰিছে since we have started. So হেতু যদি চাবলৈ যাও হেতু হিচাপত around 3% of the population of the recovered population have come for donation. So that's 3%? A very iman olop yeah only 3%. That's extremely low. So বহুত scarcity হৈ আছে. Yeah. Okay. বহুত মানুহ আহি আছে সমুখলে বা যে আহি আছে but ইয়াতো মানুহৰ বহুত পেশেন্ট থাকে যিখিনি ৰিকভাৰ পেশেন্ট আছে হয়তো তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ প্ৰসেসটো বুজি পোৱা নাই প্লাজমা থেৰাপি কি হয় বা ডনৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া খিনি বুজি পোৱা নাই বা তেওঁলোকে হয়তো ভয় খাইছে যে ব্লাড লছ হোৱাৰ উইক হৈ যাব নেকি কিবা বেলেগ বেমাৰ হ'ব নেকি এইখিনি কথাৰ কাৰণে হয়তো এনাফ মানুহ আমাৰ এতিয়াও আগবাঢ়ি অহা নাই মেক্সিমাম মানুহ আহিছে আমি ভাল ৰেসপন্স পাইছো এনেকুৱা নহয় কিন্তু কথাটো হৈছে মেক্সিমাম মানুহ আহিলেও 100 জন মানুহৰ 100 জনে এলিজিবল নহয় যেনেকৈ মই তোমাক ক'লো ফ্ৰী টেষ্ট আৰু মানুহ ধৰা 100 জনৰ পৰা 60 জনহে হয়তো মই ল'ব পাৰিম গতিকে সেইকাৰণে মই তোমালোকৰ থ্ৰু দিয়ে হওক বা প্ৰত্যেকটো প্লেটফৰ্মত মই এটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছো যে আপোনালোকে প্লিজ আগুৱাই আহক যোনে এই প্ৰগ্ৰামটো চাই আছে বা কৰোনা ৰিকভাৰ্ড হয় যদি কিবা বুজিব লগা থাকে 104 আমাৰ হেল্পলাইন নম্বৰত কল কৰক কথা আছে আমি প্লাজমা ডোনেশ্যন যিমানে মানে বঢ়াব পাৰিম সিমানে বেছিকে আমি পেশেন্টক দিব পাৰিম আৰু প্লাজমাটো একচুয়ালি আৰ্টিফিশিয়ালি বনাব নোৱাৰি দ্যাট ইজ দ্য বিগেষ্ট ড্ৰবেক সেইকাৰণে আমাক পেশেন্টৰে হেল্প লাগিব No, very good points. Aru eta kotha ki I think to look at it as something you're also doing for everyone, including yourself, right? I mean, it's also to protect people who you love, your own family and your own friends. Karon, at the end of the day, jimane infection kome, himane community transmission komibo. So it's not really solely something that you're doing for someone else. At the end of the day, saboke benefit kore goi. Okay. And apuni kobo paribo niki he transmission to I mean etia iman besi obviously Ohomor numbers for bahut high, so I'm assuming hospitals are getting overwhelmed. So can you tell why is it important for people to recover soon so that hospitals e iman load jate lobo loga nohoy ebarte and saboke equally serve koribo pare? Actually, sobotse important কথাটো হৈছে plasma therapy, as I have mentioned, two important points. Like plasma therapy tomar beneficial in the early stage of the disease. And second thing, we are getting full, like GMCH setup ba tomar Ohomor setup lahe lahe full hoy ahibo dhorize. Already বহুত আমি নিউজতো পাইছো সবতে পাইছো যে লাহে লাহে হস্পিটেলছ বিলাক ফুল হৈ আহি আছে আৰু আমাৰ হাতত প্লাজমা একচুয়ালি কবলে গলে বহুত কম আছে এতিয়া প্লাজমা ডোনেশ্যন যদি আৰ্লি ষ্টেজত আমি দিব পাৰো তেনেহলে হে মানুহখিনি ৰিকভাৰ হৈ থকা বেছি ভালকে দেখা গৈছে কাৰণ লেট ষ্টেজতটো ইমান বিশেষ লাভ নহব চাগে গতিকে যিমান মানুহ আগুৱাই আহিব সিমান মানুহে আমি প্লাজমা পাম আৰু প্লাজমা আমি এডমিট হৈ থকা আৰ্লি ষ্টেজৰ ডিজিজ মানে পেশেন্ট বিলাকক দিব পাৰিম আৰু সিমানে ৰিকভাৰি ৰেটটো একচুয়ালি বাঢ়িব আৰু তেতিয়াহলে আমি এই প্ৰসেসটো কোনবা নহয় কোনবা ঠাইত আমি বন্ধ কৰিব পাৰিম নহলে ইট ইজ কন্টিনিউইং লাইক You are breaking, Dr. Jayashree. Only 3% donation.
আপুনি অকমান ৰিপিট কৰিব পাৰিব নেকি আগৰ কথাখিনি শুনা নাপালো ভালকে তো আমাৰ যিখিনি ধৰা মই অলৰেডি যেটো মেনশন কৰিছো যে আমাক আৰ্লি ষ্টেজ অফ দা ডিজিজৰ আমাৰ বেনিফিচিয়েল ইফেক্ট দেখা গৈছে গতিকে সেইখিনি সময়ত যদি আমাৰ হাতত প্লাজমা নাথাকে তেনেহলে তো তোমাৰ লাভ নহব মানে পেশেন্ট উইল প্ৰগ্ৰেছ টু মডাৰেট দেন সিভিয়াৰ এন্ড দেন ক্ৰিটিকেল ষ্টেজ সো যিমানে আমি প্লাজমা ডনৰ আগুৱাই আহিব সিমান সোনকালে আমি Hello. Dr. Jayashree, can you hear us? Hello. It's a Honiso. Hi, Coxon. Apni mazate hearing pause mane ami dekha poa nasilu ba huna nasilu. Okay. তোমাক এবাৰ ৰিপিট কৰি দিছো তো সমুকে কব গলে এইখিনি যে আমাৰ যেহেতু আৰ্লি ষ্টেজত প্লাজমা থেৰাপি বেনিফিচিয়েল হয় গতিকে আমি প্লাজমা ডোনাৰ আমি যিমানে পাম প্লাজমা সিমানে এভেইলেবল থাকিব কাৰণ মোষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট কথাটো হৈছে যে যদি আপোনাৰ প্লাজমা বেংকত 10টা প্লাজমা থাকে কিন্তু গোটেইকেইটা যদি গ্ৰুপ এ হয় আৰু আপোনাক লাগা ৰেচিপিয়েন্ট যদি গ্ৰুপ বি হয় তেনেহলে এটো কোনো ইউজৰ নহব গতিকে there is a term called as ABO compatibility তাৰমানে এই গ্ৰুপৰ মানুহক এই গ্ৰুপৰে প্লাজমা দিব লাগিব তো হেকাৰণে যিমানে ডনৰ বাঢ়িব সিমানে আমাৰ ব্লাড গ্ৰুপ এভেইলেবল হ'ব আৰু সিমানে সোনকালে আমি থেৰাপি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিম আৰু ৰিকভাৰী ৰেটটো সিমানে সোনকালে বাঢ়িব গতিকে হেতুৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে ডনাৰ্স যিমান আছে সবে আগুৱাই আহক যেহেতু একো সাইড ইফেক্ট নাই গতিকে তেওঁলোকে আগুৱাই আহি পিনে যদি এইখিনি ডোনেশন কৰে আমাৰ প্লাজমা বেংকত এভেইলেবল থাকে তেনেহলে আমি বহুত ইজিলি আৰু সোনকালে আমি আৰ্লি ষ্টেজত ট্ৰিট কৰিব পাৰিম And apuni je etia kole he blood group matching or kotha henukwa situations apnalokor bahut hoise niki je you have stock but not what the patient needs because of lack of donation karon amar karon patients tumar sa patient ase thora for example moi jodi 3% donation hoise imagine kora je tumar hatot 100 ta patient ase and you have only 3 donors so tumi okol 3 jon patient oke treat koribo pariba it's like that kind of a situation so we'll be needing another 97 donors for you know maximal effect এনোকা বহুত সিচুয়েশন ফেস কৰো বেয়া লাগে কেতিয়াবা যেতিয়া ফোন কৰে বহুতে প্লাজমাৰ কাৰণে বাট হেতু এভেইলেবল নাথাকে বিকজ ডোনাৰ আহা নাই ইটস নট সামথিং কি কোনবা আৰ্টিফিশিয়ালি বস্তু নহয় গতিকে যিমানে আগবাঢ়ি আহিব আমি সিমানে এভেইলেবল কৰাব পাৰিম বস্তুটো তো থিং Thank you. I think apuni bare bare to reiterate korise je you know it's completely in the hands of donors and manu ag na bahaleke we can't do anything. It's as you mentioned there it cannot be produced in a lab or anything. So manu donate koriboi laibo to you know stock that up. So if one patient donates then with the help of his plasma we can save the life of 2 patients so it's a huge contribution apni ako leg korise okoman agor pa ko paribo এজন ব্যক্তিয়ে দান কৰা প্লাজমাৰ পৰা আমি দুগৰাকী ব্যক্তিৰ লাইফ আমি বচাব পাৰো জীৱন আমি বচাব পাৰো গতিকে এটো নিশ্চয়কৈ বহুত ডাঙৰ কথা এজন ৰিকভাৰ হোৱা পেশেন্টৰ কাৰণে বা ডাঙৰ সুবিধা যেতেও আগবাঢ়ি আহি পিনে আন দুজন মানুহৰ জীৱন বচাব পাৰিব গতিকে এই আগবাঢ়ি আহিবলৈ মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যিসকল আমাৰ সুস্থ হৈ উঠা ৰোগী আছে So Dr. Jayashree, akbar hudhisu moi to right now the only way they can donate is through that number, right? To contact you 104 I think number to asil. Hetu centralized operation. Okay. Yeah, centralized operation 104 hoy aru jehetu মই already mention কৰিছো like Guwahati admit হোৱা patients খিনি via মানে GMCH আমাৰ আন্ডাৰত আহে বাকিখিনি AMCH আৰু center wise যিখিনি ডিভাইড কৰি দিয়া আছে তেনেকে কালেক্ট কৰি লোৱা হয় আমি নিজেও কন্টেক্ট কৰো patient and farewell ceremonies তাৰ থ্ৰুটো আমি আপলোড কৰো so we have data okay aru I am unsure about this but private hospitals to jaine covid patients and jodi jai teoluke keneke donate private patient of private hospitals jai aru bhal question hudisa tumi etu অলপমান ডিফারেন্ট হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়াছ হয় যেটো আমাৰ নতুন গভৰ্নমেন্ট protocols আহিছে হেতুৰ accordingly if a patient needs plasma from a private sector the first thing he has to do is to take a written permission from our principal or superintendent sir and then
he has to provide the other required information like a requisition form to blood bank and his sample of blood group so that it Okay. can be matched. Okay. The second important thing is that they have to provide 2 plasma donors. Okay. They have to come The with hospital. donors, actually. The hospital has to come with donors. This is the government. Yeah. Okay. So this is the protocol for private sector. Okay. আৰু এজনৰ question আছে Sarath Kumar Nathor তেওঁ সুধিছে what is the impact of death risk of plasma therapy and to stop the progressing of virus? I think তেখেতে সুধিব বিচাৰিছে patient এজনৰ recovery কিমান impact হৈছে মানুহ বচাব পাৰিছে নে plasma therapy এ? That is the question. Already answer কৰিছো যেটো early stage কথা মই তোমাক কলো যে there are multiple studies that are coming up and এটা study actually longer follow up লাগে to publish it. তো আমাৰ যিখিনি আমাৰ observation আছে বেলেগ বেলেগ studyৰ কথা মই already উল্লেখ কৰিছো like যেটো ICMR recently এইটো মাহৰ first weekত publish কৰিছিলে according to them ইমান benefit নাই পোৱা but Mayo Clinic study says that it is beneficial. Many other studies says that it is beneficial. And what we have observed is that ki early stage jodi dia hoy tenhole beneficial ekdom critical stage ot mo koiso critical stage ot jiman khini amar observation hoise ba jiman khini studies ami paiso critical stage ot plasma therapy iman bishek benefit and that's the important mane he karone itu important je patient ahok donors khini ahok aru ami early stage ot actually dibo paru hetuye important. Yeah. Okay. And I think it's the best known available treatment এতিয়া, right? Apnalokor sort for patients. Out of the all investigation therapy, this is one of the best. Okay. Milind, I think you wanted to ask a few questions. Yes, Very thank good. you. Hi. So, এজন suppose কোনবাই plasma দিব খুইছে তেনেহলে how long it will take? Like, does it take half a day? কিমান সময় লাগিব? মানে It depends on the hospital center. Depends on the center. তাৰমানে চেণ্টাৰত যিমান কেইজন ডোনাৰ আহে যাৰ প্ৰিটেষ্ট কাউন্সেলিং হৈ যায় আৰু তাৰ পিছত যোন এলিজিবল হয় তেওঁলোকৰ চেণ্টাৰৰ সেটআপৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে লাইক আমাৰ GMCH ৰ ব্লাড বেংকত পাৰ ডে আমি ম্যাক্সিমাম 18 ডোনাৰ্ছলৈকেও ল'ব পাৰিছো সো ইট ডিপেন্ডস অন দা টাইপ অফ সেটআপ উই হ্যাভ হেতু এটা কাৰণ নেকি যে মানুহে সাইন কৰা নাই কি গোটেই দিনটো গুচি যাব হেতু ওয়ান অফ দা কাৰণ হ'ব পাৰে কিন্তু সেই কাৰণে একচুয়ালি এৱাৰনেছটো সেই কাৰণে ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰা হৈছে বিকজ most of them they don't know actually কিমান টাইম লাগিব হেতু ভালকে শিওৰ নহয় বা গম নাপায় হেতু কাৰণেও ল্যাপস হৈ আছে আৰু Milind, can you wait for a second? Jayeshi, I think camera to adjust কৰি আছে camera jet ne light got Actually, electricity got yeah, electricity cut off was actually. Okay. You can't see me, I think. Yeah, that's fine. You can just, video to off korileও হ'ব. The other thing also ki যেতিয়া কোনোবা এজন ৰোগী GMC যায় আৰু কিয়ৰ হয় can't they government make plasma donation compulsory? Actually মই নুশুনিলো কি ক'লে যেতিয়া GMC কথা কৈছো বা গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যেতিয়া কোনোবা এজন cured হয় patient can't they make compulsory that they have to do plasma donation? Actually আমাৰ টাৰ্মটো হৈছে voluntary convalescent plasma donation তো voluntary wordটো ইউজ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ এনেকুৱা হৈ গৈছে যে আমি voluntarily যোনে আগবাঢ়ি আহে তেওঁৰ পৰাহে ল'ব পাৰো and regarding যে আমি impose যদি কৰিব পাৰো patient খিনি compulsory কৰি দিব কাৰণে হেতু I think গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এটা অৰ্ডাৰ লাগিব বা তেওঁলোকে ভাবি চিন্তি এটা ডিসিশন ল'ব লাগিব সাগে এই ক্ষেত্ৰত যেহেতু এতিয়ালৈকে voluntary plasma donation হে লোৱা হৈ আছে সেই কাৰণে অকল voluntarily যোনে consent দিছে আমি তাৰ পৰাহে ল'ব পাৰিছো মানে হেতু কৰিব কাৰণে মানে what is the why মানে what is the কি বুলি কয় গভৰ্ণমেণ্ট হেতু কৰা নাই কেলে because these people recover এইটো কথাটো হৈছে ব্লাড ডোনেশন হওক বা প্লাজমা ডোনেশন হওক যেহেতু পেশেন্টজন এজন ৰিকভাৰ কৰি থকা পেশেন্ট হয় গতিকে তেওঁক আপুনি কম্পালসৰি এতিয়ালৈকে নকৰাৰ কাৰণ তেনেকুৱা আপুনি ডাইৰেক্ট মানে ষ্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড মানে যদি ক'বলৈ যায় যেহেতু ৰিকভাৰিং ফেজৰ এটা পেশেন্টৰ পৰা আমাৰ লোৱা হয় গতিকে সেই কাৰণে এতিয়ালৈকে ভলান্টাৰী ৱৰ্ডটো ইউজ কৰা হৈছে
কিন্তু কথাটো হৈছে কিয় কৰা নাই হেটোৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো আমি গভৰ্ণমেন্ট বা হায়াৰ অথৰিটিৰ লগত ডিসিশন এটা বা ডিসকাশন এটা কৰিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত তাৰ পিছত আমি সবিশেষ গম পাম কাৰণ যেহেতু প্লাজমা ডোনেশন ইজ আ পেশেন্টস মানে নিজৰ চয়েস এটা তেও সুস্থ হৈ উঠা ৰোগীৰ এজন এটা নিজৰ চয়েস এটা একাৰণে ইতিয়ালৈকে কৰা হোৱা নাই আৰু ৰিগাৰ্ডিং ফাৰ্দাৰ ডিসিশন will surely discuss it. I think privacy issues hobo pare ba, I mean at the end of the day it's something you're donating, it's part of your body, so there might be existing laws for that. আৰু এতিয়া মুখখন দেখা পাইছো আৰু এটা question হল this is nothing to do with plasma but somebody told me yesterday kali Guwahati test koribo karone কাট হৈ গৈছে somebody told me yesterday repeat korbo niki moi nukhunilu actually matto oha nai okay kali somebody had told me that he had to do COVID test aru private hospital so private hospital charge 5,000 rupees for COVID test okay so he was asking me kiba aseniki where we can complain because I think there's a top maximum limit. I think government has said that you have to charge a private hospital can charge up to 1,400 or 1,500. Do you know this is for COVID test? No actually etu question moi apunar para gom palu actually man charge korise ba kiba korise but I think you'll have to contact some higher authorities like মোৰ বিশেষ আইডিয়া নাই এটোৰ ক্ষেত্ৰত লাইক ৰিগাৰ্ডিং কষ্ট আৰু কাক ইনফৰ্ম কৰিব লাগিব মোৰ এইটো কোৱেশ্চন কি প্লাজমা তো তেনুকা ব্ল্যাক মার্কেটত বিক্রি হৈ আছে নি মই জানাতটো নাই আৰু স্পেসিফিক্যালি আই এম ইনভলভড ইন দা ডোনৰ কাউন্সেলিং পাৰ্ট সো তাতটো একো ব্ল্যাক মার্কেট নাহে okay আৰু কেতিয়াবা because of Enajori and all that we are also getting call এনাখন কোনবাই কলেজ জুৰহাটৰ পৰা খুদিছে কি প্লাজমা লাগে কিবা কানেকশন আছে নেকি Jurhat or Titabor and stuff like that so আমি কি কব কোৱেশ্চন আকৌ কাট হৈ গল আপনি আকৌ ৰিপিট কৰকচোন জুৰহাট কি কলে জুৰহাটৰ পৰা ফোন আহিছিলে কি প্লাজমা লাগে okay how could because Enajori is talking to so many people no so if people reach out to us ki plasma lage from some Titabor or some corner places ami ki what should we say you know okay so patient to just plasma lage okay koiso jodi patient government sector ot ase tena hole government sector ot for example thora hol je patient JMCH ot ase aru thora hol tok A blood group lage group A plasma lage boli thora hol kintu tat available nai gotike what he or she can do is that JMCH authority পৰা আমাৰ ব্লাড বেংকলৈকে এখন ৰিপোজিশন এখন পঠিয়ালে হল যিখিনি ইনফৰমেশনস লাগে পেশেন্ট ইনফৰমেশন they will be knowing it like sample and the requisition form আৰু যদি ইয়াতে available আছে like I'm not talking only about GMCH I'm talking at all the different centers we are having in Assam তাত সবতে কন্টাক্ট কৰি যত available আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাব পাৰে সেকেন্ড কথা হৈছে যে আপোনালোকে ডোনৰ প্ৰভাইড কৰিব পাৰে লাইক কৰোনাটো এতিয়া আমাৰ 1,30,000 পেশেন্ট ৰিকভাৰ হৈছে তাৰ মাজত আমাৰ চিনাকি নিশ্চয় আপোনালোকৰ কোনবা উলাবই তো আপোনালোকে ডোনৰ প্ৰভাইড কৰি কিনে যদি এনেকুৱা হয় যে আপুনি জানে যে তেওঁৰ ব্লাড গ্ৰুপ A হয় বা হেৰি হয় এনেকৈ ডোনৰ প্ৰভাইড কৰি কিনে আপোনালোকে প্লাজমা কালেক্ট কৰিব পাৰে আৰু মই যদি ডোনৰ টু মোক লাগে A গ্ৰুপ আৰু ডোনৰ আছে B গ্ৰুপ তো হেতু যদি এভেইলেবল আছে তাৰ মানে হেতু যদি আপোনাক A গ্ৰুপ লাগে হয় হেতু হৈছে যে যদি এভেইলেবল ব্লাড গ্ৰুপ থাকে তেনেহলে আপোনাক দিব তাৰ হলনি আপোনাৰ যেটো এক্সচেঞ্জ বুলি কয় তাৰ হলনি গ্ৰুপ বি পেশেন্টৰ প্লাজমাটো কোনবা বেলেগ পেশেন্ট যদি থাকে তেওঁৰ লগত এক্সচেঞ্জ হৈ যাব okay got it hello হয় গম বুজিছো thank you Vasu let me think about other question but back to you yeah sure go ahead I wrote a question actually and it's about the awareness campaign really kuni paisen apni etia paise okay so the question is about creating awareness manhok keneke motivate koribo pari donate koribole a lot of people are scared to death I think you touched upon those points already
donate koribole bhoy Pause হৈ khaise গ'ল, ba আছিল। okay so the next question is about Pause হৈ গ'ল, please repeat কৰিবা নেকি? oh okay sure. So the next question is basically about motivating people to donate plasma, and I think apuni hebrew questions already touch korile, but keneke manhok motivate koribo pari, and bahut manhe etiao bhoy khai ase donate koribole, bahut myths ase. I think we had a question on myths, any specific myths related to plasma donation. So what do you have any suggestions for motivating people? তোমাৰ actually pause হৈ গৈছিলে মাজতে, মই questionটো গোটেইখিনি Okay. নুশুনিলো। You were asking about how to motivate people, right? How to Basically. motivate people to come ahead and donate, yes. Okay, so first thing, as a plasma courier, what we do is, I have already mentioned, we go to the farewell ceremonies and we directly interact with the patients, and we directly make them understand what plasma therapy is, and who can donate and who can give the consent, and whoever who have given the consent, we can contact them later on, that is after 28 days. That is one procedure. Secondly, for all other people who are in Assam who cannot reach us, but we can reach them, right? So what Yes. happens is that we at different centers we collect the data, like the list of recovered patients, and with the help in collaboration with National Health Mission personnel, we contact them. And 104 helpline number is helping us a lot, because via them also we register patients and donors. So কবলে কলে এক কথা ডিজিটেল এণ্ড ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ সহায়ত আমি কৰি আছো গোটেইখিনি কামখিনি, apart from direct interaction. I read a question, actually, I just thought about it. So reinfection is also a thing in COVID patients, right? And I'm not an expert, but my news at pohisu ki manhor reinfection hoise. Does it have, mane manhu enukwa bhoy khabo pare niki je moi donate korile maybe, you know, my antibodies go down and I end up getting reinfected? Can you miss the butts? I mean, bust the myths. Good question. Yeah. Good question, because yes, মানুহে এইটো question সুধিছে যে reinfection হৈ আছে, আমি donate কৰিছো, আমাৰ কমি যাব দেখোন। Actually নহয়, because antibody, it lies in the plasma, আৰু plasma is a part of your body যত maximum blood constituent হৈছে plasma টো 55%, as I have mentioned. গতিকে all throughout the plasma, antibodies are there distributed. Okay, so tare ami okol 500 ml he loisu, other antibodies are still there to fight against corona. Right. So gotike bhoy khwar hekarne moi etu one of the safest buli je koisu, from all point of view, this is one of the safest procedure. Okay, thank you. Does anyone have any other question? Yes. Milind, go Vasu, ahead. I have a question to the host as well as to the speaker. Oh, sure, go ahead. So because the host is in Chicago plasma therapy host in what is the Possible. situation in Chicago or US? Iman, I don't know, moi iman follow kora nai specifically on data. I have heard about it, but I don't think it's as widely used as it is being used in Assam. Karan moi US at iman huna nai kya, but then again I haven't specifically followed it. And Dr. Jayashree, do you know why that might be the case? No, apnar question was huna napalu, actually please repeat kori diok. Moi actually Vasu khudhisu ki Vasu to Chicago ase no, to Chicago plasma therapy hoise ne nai aru ki hoye hetu you know, Actually Chicago nai, but okay. Oh, sorry, moi khali hodai Chicago boli ko medicinal ase, she's in medicine. So my question is, overall in US what plasma therapy besi kuna nai tehioti kori ase boli. Okay, moi hekane tar moi Vasu khudisilu ki Hello, what you Melinda, know about I think she can't hear you. tumi khunisa na mo kotha? মই শুনিছো মেমৰ অকমান Ami khuni aso, I think Jayashree মই শুনি পাইছো। Jayashree, if you এতিয়া turn শুনা off পাইছো। your okay, No, Jayashree, actually, মই এইটোৱে সুধিছিলো কাৰণ বাসু মেডিচিনত আছে US, okay, তো মই US ত প্লাজমা থেৰাপি কৰিছে নে নাই সেইটো কথা সুধি আছো in US. Okay, okay, so I have an update on that. Just Sure. so I just read that basically, so it August 23rd or FDA release hoy, so US or emergency use authorization korise rahandi, and I don't know what that means specifically, but it would recently FDA authorized korise emergency
ক্ষেত্ৰত প্লাজমা ইউজ কৰিব। So Jayashree, do you know कि बाहिर के लिए तो हुआ नहीं ये इंडिया खूब प्लाज्मा थेरेपी यूज हुए थे as far as I know कि US से मान हुआ ना শুনা পাইছা তেনেকুৱা নহয় প্লাজমা থেৰাপি মই শুনা পাইছো তেনেকুৱা নহয় একচুৱেলি প্লাজমা থেৰাপি এনেকুৱা নহয় যে অকল অসমত চলি আছে বা অকল ইণ্ডিয়াত হৈ আছে ক'ৰবাত কম বেছি পৰিমাণে চবতে হৈ আছে আৰু মই অলৰেডি মেনশ্যন কৰিছো প্লাজমা থেৰাপি একেবাৰে নতুন থেৰাপি নহয় এইটো 100 বছৰ আগৰ বৈজ্ঞানিকসকলে ইউজ কৰা থেৰাপি চিকিৎসকসকলে ইউজ কৰি ফল পোৱা থেৰাপি এটা গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সবেই ইউজ কৰি আছে হয়তো কম বেছি পৰিমাণে ইউজ কৰি আছে কাৰণ এখন দেশৰ লগত আন এখন দেশৰ মানুহৰ শাৰীৰিক গঠন আৰু যিটো ৰেছপন্স সেইটো নিমিলে গতিকে ডিপেন্ডিং অন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ ডাটাছ আৰু মানে যিখিনি আমি ক্লিনিকেল পেৰামিটাৰ্ছ বুলি কওঁ সেইখিনিৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পিনে ইনভেষ্টিগেশ্যন থেৰাপি যিখিনি আছে সেইখিনিৰ প্ৰয়োগ কৰা হয় Okay. So the other thing I have is that কিছুমান জায়গাত মই ইন্ডিয়াত নাজানো but US and all that কি আপুনি there's mobile van where people can go and donate blood you know van খন বা বাছখন গৈ থাকে বেলেগ বেলেগ এৰিয়াত and then they collect blood okay blood donation it make it easier for people to donate blood okay they can come to my work and বাছখন park কৰিব all the employee who wants to donate blood they can go and donate blood তেনেকুৱা ভ্যান এখন available কৰিব পাৰি নেকি so that ভ্যান আছে আপোনাৰ ব্লাড বেংকত আমাৰ available ভ্যান আছে আপুনি যেটো কলে হেতু আছে ইনফেক্ট মই অসমৰ ডাটাটো দিছো আপোনাক কিন্তু কথাটো হৈছে প্লাজমা ডোনেশন ইজ নট পসিবল লাইক দ্যাট বিকজ প্লাজমাৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰসেসটো ইজ Jayashree, you're breaking. Machine there. ঠিক আছে and I'll turn off our video. Hello. मैं अपना ভিডিওটো অফ কৰিছো মই আপোনাৰ মানে অকন লেগ কৰিছে কাৰণে so I can could you please repeat কিয় কৰিব নোৱাৰি so the process is much more complicated because blood donation not complicated it is a machine which cannot machine apheresis machine and then the thing is that immediately you have to the of things are there okay I think tekhete kobo bicharise ki the way of collecting it and then storing it and processing it is significantly different than or complicated than blood donation okay Dr. Jayashree, are you there? Yeah I'm here Okay and the last question I have sorry I'm asking too many questions no, go ahead. Other question I have so you said that যেতিয়া মানুহ patient recovery হৈ যায় then you are there you talk to them and whoever is willing unfortunately only 3% fill up the form that they would donate plasma okay for the 97% who did not fill up or maybe they're ignorant and they did not understand they did not fill up the form later on do you guys reach out to the 97% maybe they change their mind maybe they become more educated maybe bhagavan ahile hopunat and they just woke up in the night and said that, oh I should do plasma donation so do you use those 104 any operator who are available or any organization like Anazo you say is there people like we can volunteer to call those number to convince them that to donate is there anything going on that side yeah actually we ourselves contact them at a different time period like after 28 days and then again after some day who have not given consent to know again and to make them understand what is and then secondly yes 104 from 104 helpline number also they call people and so far as I know one of your friends Shishendu they are also working on it okay they are doing a very great job they are also connecting people and they're trying to get as much as possible so I would take the opportunity to thank them also yes I came to know about you we came to know about you through Shishendu only all right thank you very much welcome you can use us also please tell us how we could help
what all we need to do. Maybe we have to put a flyer every day, or you need certain kind of blood, maybe we can put a flyer every day, if needed be. Let us know how could we help, Okay, to promote. definitely. Thank you. Thank you for the Vasudev. questions. Yeah. Yeah, no, thank you for the questions. I think I am almost done with the questions that I had to ask. I think we covered all the important points, but aru kiba last questions jodi ase audience apra, we would like to take those. Video to aha nai. Apunar video to I think Priyanshu Eta try koribo ebar. Okay. Okay, yeah, she is as well. Yeah, I think iman khini questions asil amar etileke. So I think you touched upon all the important points. Plasma ki hoy, and I'm hoping je manhu etu sabo aru buzibo je there is no known risk or problem in donating. It's just we just need a little time out of people who have recovered, and we want them to come forward and donate. And I think again I would like to reiterate that it's not really a very selfless act. It's donation, it's charity, but at the end of the day, it's the disease is in the community. So sabake impact kori ase. So I mean, belegor karne nohoy nijor karne korar nisna hoise. Actually, aru eta question ahise, kiba known myths শুনা পাইছে নেকি আপোনালোকে প্লাজমাৰ লগত related? I'm sure a lot of people are scared, but aru kiba henko jodi ase. Maximum jikini asile we have already covered it, I think. Right? Okay. Great. Yeah, I think that's about it. And the number is 104 for people who want to donate. And any queries, like any queries. Any queries, exactly. I mean, people like Dr. Jayashree are working day and night to be there and answer any questions that you have. I'm pretty sure they'll help you with any questions that you have, assure you, and you will be safe. So we urge people who has the capacity to donate to please come forward and help in this process. Great. And Basu, before ending, Jayashree, we can also, from our group, we can also say that maybe we will reach out to our friend and family member who are recovered, and call them and request them, So we can do that within our family. I know few people who are recovered, and we will promise that, at least I promise that I will reach out to them and request them if they could do plasma. Thank you so much. Much needed, actually. Okay. I have another question, and not exactly sure what. So, is there any doctor or medical scientist or team who has prepared documentation on COVID? And if that documentation was published in any international medical journal? I think it's an ongoing process, and a lot of people are probably researching it, as we know. But do you know of any known publications? Actually, it's going on, still going on, many of them. Okay. Published it. So far as I know, not published it, because the study period is a bit longer. We have started with it only 2.5 months back, right? So we'll be needing longer time. We'll be coming with this. Okay, thank you. And I think US or FDA issuance to dekhilu je yato even clinical trials etia hoi ase, so they haven't really made the results available to the public yet, I think. Don't quote me on that. Basu, did you read the question from the Facebook? There's a couple of questions in the Facebook. Yeah, I just gave her everything. Okay. The impact of death risk of plasma therapy. Yeah. She answered that. Yes. Great. Very I think. Thank you. And we have a couple of messages from people saying that it has been an informative session, and people are really happy with the work you're doing, Dr. Jayashree. So thank you again. Thank you so much. Yeah. Thank you again for taking out the time. And I especially reiterate that she has a very hectic schedule. And thank you for taking out the time to speak with us and educating the people on this. Yeah, I would also like to thank you all, the team Menagerie, you all, for giving me the opportunity to speak on behalf of my team. Thank you very much. Great.
Thank you, everybody. We'll wrap up the session here. And if you have any questions, you can, always, again, 104 is the number. Please call and you'll have your answers. Thank you.